Hi friends, good afternoon to all. I welcome you all in this fluid mechanics lecture, practical session. So here, this fluid practicals, it can be, as per the university, they have been classified into categories. One is the type A and B. So in the first part, we have covered the 9 practicals. The first one, measurement of the pressure, that we have covered. Determination of metacentrified Bernoulli's theorem, orifice, calibration of ventimeter, calibration of V notch, calibration of broad crested and sharp crested weir. So these 7 practicals plus या ठिकाणचे 2 practical, calibration of OG weir and determination of head loss in the pipe flow. हे 9 practical आपण घेतलेले आहेत. So turbines and pumps यातले 2 practical आपल्याला घ्यायचे आहेत. So here these 2 practicals, the study of the centrifugal, study of the turbines and study of the centrifugal pumps, त्याचं demonstration जे आहे हे 2 आपण practical आजच्या याच्यामध्ये बघणार आहोत. ठीक आहे. First we will see the study of the turbines, centrifugal pump, okay, and then we will move toward the turbines. Here practical number 2, it has to be given, but here it has not, by mistake it has happened there like that. So let's see about the centrifugal pump first, and then we will go for the turbines. Okay. So centrifugal pump असेल किंवा the turbines असतील. So these are the types of hydraulic machines. Okay. So what is hydraulic machines? Hydraulic machines are nothing but these are the machines which convert either hydraulic energy, they either convert hydraulic energy into the mechanical energy or mechanical energy into the hydraulic energy. Okay. In case of pumps, जर आपण pumps जर पाहिले, what the pump does, pumps do convert hydraulic energy, that mechanical energy into the hydraulic energy, and turbines convert hydraulic energy into the mechanical energy. Okay, so this thing we should keep in mind. So how we can define the turbines? Turbines are nothing but these are the hydraulic machines which convert hydraulic energy into the mechanical energy. Okay, and how we can define the pumps? Pumps are the devices, hydraulic machines which convert mechanical energy into the hydraulic energy. Okay. So hydraulic power plant चं तुम्ही पाहिलेलं आहे. First we will see the pump. This is the general layout of the pump, centrifugal pump. So let us see here what are the various components of the centrifugal pump. So सगळ्यात खाली जर आपण पाहिलं तर या ठिकाणी आहे फुटवॉल अँड स्ट्रेनर. Footwall and strainer. So what is the function of this? Strainer, it is used for filtering the water. Okay.
पाण्यामध्ये जे या ठिकाणी मोठमोठे प्रकारचे जे काही पार्टिकल्स वगैरे असतील, ओके, सस्पेंडेड पार्टिकल, डिझॉल्व्ड पार्टिकल्स like leaves of the plants, then algae, then fish or any other living organisms there. So that should not enter inside the pump. तर त्या ठिकाणी एक स्ट्रेनर असतो, ओके, अशा टाईपचा स्ट्रेनर तुम्ही पाहिला असेल सेंट्रिफ्युगल पंप वरती खाली, आणि याच्यावरती या ठिकाणी एक वॉल बसवलेला असतो विच इज कॉल्ड एज द फुट वॉल या ठिकाणी. अँड दिस फुट वॉल it opens in one direction only. It is unidirectional. That kind of foot wall is provided there. Unidirectional means it opens in one direction only. That is, when water comes here, at that time it will get open. Asa varti येईल या direction. It will be remain in this position when the water is coming inside the pipe. And when pump stops, at that time, this foot wall, okay, this is the membrane like structure, याला आपण टाळी म्हणतो मराठीमध्ये. ते काय होतं परत या ठिकाणी क्लोज होते. अँड वेन इट क्लोज, सो द वॉटर रिमेन्स इन द पाईप हिअर ॲज इट इज. द बेसिक फंक्शन ऑफ दिस फुट वॉल इज टू take the water inside in one direction, upward direction, and stop the water in downward direction. So what will happen? This is going to help when it get closed. Water will remain inside the pipe as well as inside the impeller up to this point. Okay, and we need not to go for the priming of the pump. जे आपण प्रॅक्टिकल करताना आपल्याला प्रॉब्लेम आले होते काही ठिकाणी. ओके, काय प्रॉब्लेम असते आपल्याला त्या ठिकाणी? पंप जो आहे तो पाणी ओढत नव्हता. का ओढत नव्हता पाणी? तर या ठिकाणी जे पाणी असायला पाहिजे त्या सक्शन पाईप मध्ये, दिस पाईप इज कॉल्ड एज द सक्शन पाईप अँड इम्पेलर, देयर वॉज नो वॉटर अँड पंप वॉज रनिंग ड्राय. So there was no water, but only there air was there, and there is a relation between this suction head and the density of the fluid. So it is directly proportional to it. The density of water, density of air as compared to the water, it is very very less. Okay, that's why it could not create the suction inside the pipe. आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी काय होत होतं, मोटर पाणी ओढत नव्हतं. जो सेंट्रिफ्युगल पंप आहे, it was not sucking the water. So what we did there, somewhere we put the water inside this pump, it went there, it filled this suction pipe up to here, and then when we start the pump, at that time water was coming out the centrifugal pump. Okay, if this particular foot wall, if it is leak, okay, हा जर त्या ठिकाणी लिकेज होत असेल, or it has become worn, wear and tear झाली असेल, खराब झाली असेल, then water will not remain inside and water will start to leak out here. And when complete water drain out here, so this pipe need to go for the priming. या ठिकाणी एक चावी थोडी प्रोव्हाइड केली असते, छोटी चावी. या पंप मधून आपण पाणी उलटवयात भरतो आणि ज्यावेळेस हे पाणी कम्प्लिटली भरलं जातं त्यावेळेस या चावीतून पाणी बाहेर पडतं. So at that time we get the information that now the pump impeller of the pump or the casing, it is filled with the water, and then we close this key and we stop the filling water then, and when we start the pump, at that time it will start the sucking water, okay, lifting the water. Next part here, this is the sump level. Okay, विहिरीमध्ये असेल किंवा कुठल्याही ठिकाणी पाण्याची लोअर लेवल असते, that is called as the sump level. And then this is called as the suction pipe. Okay, this pipe is suction pipe. Then this is the eye of the pump or eye of the impeller. This is the impeller. You might have seen when the pump opens, get opened at that time, you will be able to see that this is the impeller. And त्याच्यावरचे जे झाकण असतं, that is called as the casing. Okay, casing of the pipe. This is the impeller. And then comes the delivery pipe. Okay, so these are the various components of this centrifugal pump. And there are different heads like HS and HD. This is called as a suction head and this is the delivery head. Okay, so ज्या पॉइंट पर्यंत आपल्याला पाणी घेऊन जायचं आहे, ज्या ठिकाणी आपण पाणी सोडणार आहे, हा पाईप मधून पाणी बाहेर पडेल, ती जी हाईट आहे तिथपर्यंतची हाईट फ्रॉम द आय ऑफ इम्पेलर, सो दॅट हाईट इज कॉल्ड एज द सक्शन डिलिव्हरी हेड. आणि संप लेवल पासून ते फ्रॉम द संप लेवल अप टू द आय ऑफ इम्पेलर ही जी काय हाईट असते, दिस हाईट इज कॉल्ड ॲज द सक्शन हेड. त्याला आपण म्हणतो सक्शन हेड. अँड कलेक्टिव्हली हे जे आहे
This is called as the static head. त्याला काय म्हणतो आपण? स्टॅटिक हेड. दुसरा एक हेड असतो डायनामिक हेड. ओके. स्टॅटिक हेड म्हणजे काय? जे आपल्याला एवढं तर कमीत कमी कंपल्सरी हे पाणी हे करायचं आपल्याला राईस करायचं आहे. So that is called as the static head. So these are the various components of this centrifugal pump. Now we'll see its working also. There are different types of casings: volume casing, vortex casing. Casing with guided blades. Mouse is not working properly, that's why it's taking time. So some heads we should know. Suction head, जसं तुम्हाला आता मी सांगितलं. Suction head is nothing but it is the vertical height of center line of the centrifugal pump. Above the water surface in the tank or pump from which water is to be lifted. Okay. So this height is also called as a suction lift. Delivery head. The vertical distance between center line of the pump and water surface in tank to which water is delivered. Okay, जिथं पाणी पडतं तिथून ते central line of the pump तिथपर्यंतची जी height आहे that is called as the delivery head. Static head is the summation of suction head and the delivery head. Manometric head HM, it is defined as the head against which centrifugal pump has to work. Okay, it is denoted by letter HM. So this is the formula for finding the HM. So in theory also you are going to learn these things once again. Then efficiency of the centrifugal pump, overall efficiency, weight of the water lifted multiplied by HM, that is manometric head divided by 1000. जर केलं तर आपल्याला हे वॅट आवर्स ह्याच्यामध्ये आपल्याला हे भेटेल. W, that is weight of the water lifted, W, HM divided by 1000. Kilowatt is the unit of this. Okay. The efficiency, overall efficiency is nothing but it is the manometric efficiency multiplied by efficiency of the which is that efficiency. Here the formula for the manometric efficiency has been given here. Mechanical efficiency, HM is that second efficiency to mechanical efficiency. So here we will see the working of the centrifugal pump with one video. How it works, it will be. How do centrifugal pumps work? What are centrifugal pumps for? And what are the basic principles of their functioning? We will find out in this lesson. The centrifugal pump is the most commonly used pump, both in the industrial and civil sectors. This type of pump, mechanical energy coming from its This is the engine, impeller. first into kinetic energy, This is and the then casing. into hydrodynamic energy in a moving fluid. The basic principle of centrifugal pumps is to transport volumes of fluid from a region of low pressure to a
a region of high pressure. Thanks to this scheme, we are able to understand how this happens. At the bottom of this ज्यावेळेस scheme, impeller we फिरतो notice त्यावेळेस the इथं first suction head तयार reservoir होतो. containing a fluid, in this case, water. This reservoir represents our region of low pressure, while the reservoir at the top represents our region of See here, पाणी वरती कसं खेचलं जातं त्याच्या मागचं लॉजिक काय तुम्हाला माहित आहे? हे जे संप असतं या ठिकाणी जो प्रेशर आहे, व्हॉट काइंड ऑफ प्रेशर इट इज? ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर, राईट. आणि हा जो इम्पेलरचा आय आहे ज्यावेळेस हा रोटेट होतो त्यावेळेस इथलं पाणी हे बाहेर काढतो, इथून पाणी वरती जातं, त्यावेळेस या ठिकाणी काय होतं तयार? व्हॅक्यूम क्रिएट होतो. ओके, व्हॅक्यूम विल बी क्रिएटेड ॲट द आय ऑफ इम्पेलर or negative pressure will be created. Now this negative pressure, we know that it is less than this atmospheric pressure because atmospheric pressure is equal to 0, right? Gauge pressure मध्ये आपण atmospheric pressure is the reference line आहे, म्हणजे हा 0 आहे, and 0 is greater than negative value. On the line scale we have learned 0 and ह्या साईडला पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू असतात, या साईडला निगेटिव्ह व्हॅल्यू असतात. So 0 is greater than this value here, -1, -2, right? So the water will flow from higher pressure to the lower pressure. Now lower pressure is here, higher pressure is here, so water will get sucked inside this pipe. इथं आल्यानंतर परत हे ड्यू टू द टर्बाइन्स जे इम्पेलरचे जे ब्लेड्स आहेत, that blades they push the water here, okay, into the delivery pipe and it increases the pressure here. Pressure हा या ठिकाणी वाढला जातो. of high pressure. Thanks to the functioning of the centrifugal pump and of its inner impeller, the water will be transferred from the lower reservoir up to the higher reservoir. Initially, a part of water is already present inside the pump, and when the impeller starts rotating, the water is cut off by its blades, creating a region of low pressure. The pressure inside the pump is much lower than the pressure inside the lower reservoir, so there is a consistent difference between point A and point D. Thanks to this pressure difference, water is sucked into the pipe and flows from the lower reservoir up to the pump. Now, I'm going to explain to you how the water flows from the pump to the upper reservoir thanks to the rotary motion of its inner impeller. To do it, I will use the Bernoulli equation. Water is sucked डेरिवेशन from कशी आली the lower त्याच्याबद्दल माहिती reservoir सांगितलेली आहे. due to the pressure difference generated by the centrifugal pump. There is some entry loss, which is a pressure decrease of water while it is entering into the suction pool. The same thing happens during the next phase, which is some losses while the water is entering into the upper reservoir, as well as it's leaving the pump entering in the delivery pipe, and some losses when the water is flowing inside the delivery pipe, always due to friction. Having said that, we can apply the Bernoulli equation to explain in detail the different phases of water movement. या ठिकाणी बर्नौली इक्वेशन अप्लाय करून इक्वेशन डिराइव केलेली आहे. सो दॅट इज नॉट आवर राईट नाउ कन्सर्न, पॉइंट ऑफ कन्सर्न. So here we will come back here. So we have seen what are the various components of the centrifugal pump, their working we have seen, and now we have seen then efficiency of the centrifugal pump, overall efficiency, then manometric efficiency and mechanical efficiencies. So that we have seen, and we have seen the working of the centrifugal pump, how it works, right? Now we will move toward the turbines. We are having in our lab the centrifugal pump setup is there in our lab, but due to some problem it is not working.
See there was only how HRP ज्या ठिकाणी दिले त्याला पिन करा तुम्ही. The overall efficiency of centrifugal pump. Centrifugal pump की overall efficiency आपण याच्यावरती overall efficiency formula है. It is the product of the efficiency, manometric efficiency multiplied by mechanical efficiency. Okay. Manometric efficiency and mechanical efficiency आपण या ठिकाणी काढून त्याचा आपण This is the tank which is we are using for measurement of the discharge. Discharge measurement करण्यासाठी आपण tank वापरतो. त्यानंतर head जो आहे manometric head that will measure by this delivery head. हे centrifugal. This is the centrifugal pump. त्या ठिकाणी आपण पाहिलं एक मोटर आहे. DC मोटर आहे. एक मोटर आहे आणि या ठिकाणी पंप ऍक्च्युअल पंप जो आहे सेंट्रिफ्युगल पंप आपण ज्याला म्हणतो सेंट्रिफ्युगल पंपचा हा पार्ट आहे. बऱ्याचदा आपण जे घरी आपल्या पंप वगैरे पाहतो किंवा शेतावरती ते मोनोब्लॉक टाइपचे पंप असतात म्हणजे सेंट्रिफ्युगल पंप आणि इलेक्ट्रिक मोटर कंबाईन असते. या ठिकाणी तुम्हाला सेपरेट दिसते. इलेक्ट्रिक मोटर वेगळी आणि पंप वेगळा आहे. ते बेल्टनी कनेक्ट केले आहे. पॉवर सप्लायला कनेक्ट करण्यासाठी बेल्टचा वापरलेला आहे. आणि डीसी मोटर काय प्रोव्हाइड केली तर याच्यामध्ये आपल्याला व्होल्टेज कमी जास्त करता येऊ शकतो. या ठिकाणी डिमर प्रोव्हाइड केले व्होल्टेज कमी जास्त करण्यासाठी. जसं आपण जेवढं वाढेल त्याप्रमाणे याचं व्होल्टेज या ठिकाणी डिमर स्टेट में जैसा प्लस हो रही याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम आहे. प्राइमिंग पण केलं पण पाणी सरस या ठिकाणी प्रोव्हाइड केलेलं आहे. ओके हे आपण फिरवून या ठिकाणी आपण आरपीएम वगैरे पण वाढवू शकतो. दिस इज द मीटर. जसं आपल्या घरी लाईटचं मीटर असतं रिडिंग घेण्यासाठी त्या टाईपचं मीटर प्रोव्हाइड केलेलं आहे. त्याचा वापर करून आपण इनपुट पॉवर किती त्या ठिकाणी घेतली आपण इनपुट पॉवर याचा आपण हे करू शकतो. आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला केसिंग आहे. केसिंग पार्ट हा या ठिकाणी आहे. दिस इज द सक्शन पाईप. हा या ठिकाणी आय ऑफ इम्पेलर हा डिलिव्हरी पाईप आणि या ठिकाणी प्राइमिंग करण्यासाठी प्रोव्हाइड केलेली प्रोव्हिजन आहे. पाणी भरायचं आणि तुम्ही चावी
So this is the setup for the centrifugal pump. So we'll sit down. Now we'll see the turbines. Okay, demonstration of turbines. What are the various types of turbine? This point theory according to the type of energy. Yes, classification of turbines, hydraulic turbines according to the type of energy. So here we have the classification like impulse turbine. Okay, example of the impulse turbine is the Pelton wheel turbine. Then reaction turbine. Okay, so depending upon the type of energy inlet at the inlet of the turbine, we have these two types: impulse turbine and reaction turbine. Reaction turbine मध्ये Francis turbine, Kaplan turbine हे याचे टाइप आहेत रिएक्शन टर्बाइन. इम्पल्स टर्बाइन म्हणजे काय? ओके, इम्पल्स जेटचा पॉइंट जर इम्पॅक्ट ऑफ जेट मध्ये इम्पल्स हा पॉइंट तुम्ही शिकला असेल त्या ठिकाणी. व्हॉट इज दॅट? इम्पॅक्ट. इम्पल्स इज नथिंग बट इम्पॅक्ट, फोर्स मल्टिप्लाइड बाय टाइम. ओके, शॉर्ट ड्युरेशन मध्ये जर फोर्स त्या ठिकाणी झाला तर दॅट इज कॉल्ड द इम्पल्स ऑर इम्पॅक्ट. सो या ठिकाणी पण पेल्टन व्हील टर्बाइन मध्ये पण काय होतं, त्याचे ब्लेड्स असतात, त्या ब्लेड्स वरती पाणी जोरात आदळतं. ओके, दॅट इज कॉल्ड द इम्पल्स. ओके, सो विल सी इट्स वर्किंग हाऊ इट वर्क्स. अँड देन रिएक्शन टर्बाइन मध्ये प्रेशर एनर्जी इज युज्ड. या ठिकाणी कायनेटिक एनर्जी वापरली जाते, कायनेटिक एज वेल एज प्रेशर एनर्जी. इट इज युज्ड इन केस ऑफ द इम्पल्स टर्बाइन. सो मोस्टली हिअर इम्पल्स टर्बाइन मध्ये कायनेटिक एनर्जी असते आणि रिएक्शन टर्बाइन मध्ये प्रेशर एनर्जी अँड कायनेटिक एनर्जी, दोन टाइपची एनर्जी या ठिकाणी असतात. सो अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो थ्रू द रनर मधून पाणी कसं फ्लो होतं त्याच्यावरती ह्याचे वेगवेगळे टाइप्स पडतात. जसं की टँजेन्शियल फ्लो टर्बाइन. ओके, ह्याच्यामध्ये परत एक्झाम्पल आहे पेल्टन व्हील्स. टँजेन्शियल म्हणजे कसं, दिस इज द टर्बाइन रनर ऑफ द टर्बाइन. ओके, आणि याच्यावरती हे बकेट्स बसलेले आहेत अलॉंग द टँजेंट, आणि हे पाणी जे आहे ते पाणी कसं पडतं या ठिकाणी याच्यावरती पडतं. हा जो टँजेंट आहे, दिस इज द टँजेंट ऑफ सर्कल. ही जी लाईन आपण एक्सटेंड केली तर काय होतं, हे टँजेंट ऑफ सर्कल आहे. The water is flowing along the tangent of the circle or runner. So this is called as the tangential flow turbine. Second आहे radial flow turbine. Water is flowing radially. Radially म्हणजे काय? Suppose this is the diagram here. This is the radius of circle, right? The water is moving from outside to inside. Then it is called as the radial flow turbine. Then axial flow. Axial flow म्हणजे काय? This is the axis perpendicular to the screen. ओके, याच्यावरती आता दाखवता येत नाही आपल्याला कारण हे दिस इज द प्लेन स्क्रीन आहे, या स्क्रीनच्या परपेंडिक्युलर डायरेक्शन मध्ये. ओके, लाईक दिस. हा स्क्रीन आहे, हा जर रनर असेल सो त्याची परपेंडिक्युलर डायरेक्शन. दिस इज द एक्झियल, जो ऍक्सिस असतो टर्बाइनचा, याचा व्हीलचा ऍक्सिस किंवा टर्बाइनचा ऍक्सिस, त्या ऍक्सिसच्या डायरेक्शन इथून जर पाणी त्या ठिकाणी आतमध्ये पडत असेल देन इट इज कॉल्ड एज द ऍक्झियल फ्लो टर्बाइन्स. देन मिक्स फ्लो टर्बाइन्स.
काही याच्यामध्ये आता ऍक्सियल फ्लोचं एक्झाम्पल आहे कपलान टर्बाईन, रेडियल फ्लोचं आहे फ्रान्सिस टर्बाईन. ओके, मिक्स फ्लो टर्बाईन. मिक्स फ्लो म्हणजेच काय, या ठिकाणी रेडियल प्लस ऍक्सियल, ओके, अशा टाईपचं कॉम्बिनेशन त्या ठिकाणी असू शकतं. अँड याचे एक्झाम्पल आहे मॉडर्न फ्रान्सिस टर्बाईन. So you have learned these types of once again we are repeating it. According to the head at the inlet, इनलेटच्या ठिकाणी हेड किती आहे अवेलेबल, त्याच्यावरून याचे परत वेगळे टाइप्स पडतात, जसं की हाय हेड टर्बाईन, मीडियम हेड टर्बाईन, लो हेड टर्बाईन. हाय हेड टर्बाईन कधी म्हणतो आपण, जर त्या ठिकाणी हेड हा 1770 मीटर पेक्षा जास्त असेल, ओके, अप टू 1770 मीटर, in that case that turbine is called as the high head turbine. Example, Pelton wheel turbine. Medium head turbine, जर हेड त्या ठिकाणी 60 मीटर टू 250 मीटर असेल, ओके, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दिस हेड, कॅन कन्सिडर इट एज अ प्रेशर हेड. ओके, 60 मीटर ते 250 मीटर एवढा जर आपण पाण्याचा कॉलम उभा केला तर त्याच्या बॉटमला जेवढा हेड असेल, सो दॅट हेड, दॅट प्रेशर इंटेन्सिटी इज कॉल्ड एज द दॅट हेड. ओके, सो मीडियम हेड म्हणजे या ठिकाणी हेड थोडं कमी आहे, 60 ते 250 जर असेल तर त्या केसमध्ये आपण वी कॅन गो फॉर मॉडर्न फ्रान्सिस टर्बाईन. अँड लो हेड टर्बाईन, जर लेस दॅन 60 मीटर असेल देन वी शुड गो फॉर द कपलान टर्बाईन. देन अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टर्बाईन, we have the different types like specific speed varying from 8.5 to 30 meter 30. Then example here, Pelton wheel with single jet. Then specific speed जर 30 ते 51 दरम्यान असेल, then Pelton wheel with the 2 or more jet. वरचा कसा होता या ठिकाणी सिंगल जेट. सिंगल जेट म्हणजे काय, तर टर्बाईनच्या ह्याच्यामध्ये मगाशी तुम्हाला मी दाखवलं, तो जेट वॉज कमिंग हिअर ओनली वन्स, म्हणजे हा जर रनर असेल टर्बाईनचा तर या ठिकाणी जेट जी पडत होती ती फक्त एकच जेट होती. पण या ठिकाणी 2 किंवा मोर जर ज्यावेळेस आपण म्हणतो त्यावेळेस वेगवेगळ्या डायरेक्शनने या ठिकाणी जेट्स पाण्याचे त्या ठिकाणी पडत असतात. हे दिस इज द व्हेन ऑफ द टर्बाईन और ब्लेड ऑफ द टर्बाईन, या ब्लेडवरती पाणी आलेलं असतं. मग या ठिकाणी पण एखादी जेट असू शकते त्याच्यावरती आढळणारी, ओके, या डायरेक्शनने पण जेट असू शकते आढळणारी त्याच्यावरती. सो दिस इज कॉल्ड एज दी मल्टिपल जेट और 2 or more जेट्स. ओके, एकाच वेळेस त्या ठिकाणी पाण्यावरती ह्याच्यावरती आढळत असतात. सो देन 51 ते 225 दरम्यान असेल तर फ्रान्सिस टर्बाईन, स्पेसिफिक स्पीड 235 ते 860, देन कपलान टर्बाईन. These are the classifications of turbines. Pelton wheel turbine. So you can see here the diagram of Pelton wheel turbine. Have you seen the working of its? हे काय आहे, पेनस्टॉक. पेनस्टॉक मधून पाणी येतं आणि काय होतं ते, हे जे रनर आहे, रनरचे जे बकेट आहेत, त्या बकेट किंवा वेन्स वरती येऊन पाणी जोरात आदळतं आणि हे रोटेट व्हायला लागतं. ओके, हा रनर रोटेट व्हायला लागतो आणि हा शाफ्ट पण रोटेट होतो आणि ह्या शाफ्टलाच त्या ठिकाणी जनरेटरचा शाफ्ट कनेक्ट केलेला असतो. तो ज्यावेळेस रोटेट होईल त्यावेळेस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते. दिस इज द केसिंग ऑफ द टर्बाईन. पाणी जे स्प्लॅश होतं या ठिकाणी ते इकडे तिकडे उडून जाऊन पण हा कव्हर प्रोव्हाइड केलेला आहे. दिस इज द केसिंग ऑफ द टर्बाईन. जेट ऑफ वॉटर, हे पाणी जे एक्स्ट्रा पाणी तिथं खाली पडतं. दिस इज द स्पेअर टू कंट्रोल द डिस्चार्ज. ओके, हा या ठिकाणी वॉल्व साईड टाईप हे असतं, हे आपण फिरवून काय करतो या ठिकाणी पुढे मागे करतो. याला हा जो स्पिअर प्रोव्हाइड केलेला आहे तो काय होतो, या ठिकाणी पुढे जर सरकला तर डिस्चार्ज कमी होतो, पाठीमागाला तर डिस्चार्ज वाढतो. ओके, टू कंट्रोल दॅट इट इज प्रोव्हाइडेड हिअर. दिस इज द Pelton wheel turbine. त्याच्यामध्ये ब्रेकिंग जेट नावाचा एक प्रकार असतो. हा ब्रेकिंग जेट म्हणजे काय, जर आपल्याला हा स्टॉप करायचा आहे, गाडीला आपण जसं स्पीड कमी करायचं असेल तर आपण ब्रेक लावतो. ओके, तसं टर्बाईन आपल्याला जर स्पीड कमी करायचं असेल रोटेशन तर त्याच्या अपोजिट डायरेक्शनने त्या ठिकाणी जेट आदळते. ही जी जेट आहे त्याची डायरेक्शन कशी आहे, ही जेट इकडून या डायरेक्शन वरती आदळते, बरोबर आहे, हा त्यामुळे रोटेट होतो.
मग ह्याला जर स्टॉप करायचं असेल तर त्याला अपोजिट डायरेक्शन मधून जेट प्रोव्हाइड केली पाहिजे, लाईक दिस, सो दॅट इट विल इट्स स्पीड विल गेट रिड्यूस. ओके, सो दॅट इज कॉल्ड एज अ ब्रेकिंग जेट. Then radial flow reaction turbine. So what is the reaction turbine? Reaction turbine मग काय सांगितलं तुम्हाला, प्रेशर एनर्जी त्या ठिकाणी असते, कायनेटिक एनर्जी कमी असते. आणि इम्पल्स टर्बाइन मध्ये देयर इज ओनली कायनेटिक एनर्जी, नो प्रेशर एनर्जी. ओके, सो हियर यू सी radial flow direction कशी आहे, radial flow along the radius of the circle. Radial flow turbines are those turbines in which water flows in the radial direction. The water may flow radially from outward to inwards, or it may be flow from inward to outwards. Reaction turbine means that water at the inlet of the turbine possess kinetic energy as well as pressure energy. Okay. As the water flows from the runner, a part of the pressure energy goes on changing into the kinetic energy. त्याची अरेंजमेंट अशी असते की प्रेशर एनर्जी आहे ते प्रेशर एनर्जीचं कायनेटिक एनर्जी मध्ये कन्व्हर्जन व्हायला लागतं. ओके, कशामुळे कन्व्हर्जन होतं, क्रॉस सेक्शन एरिया कमी व्हायला लागतो. क्रॉस सेक्शन एरिया कमी झाला तर काय होते, प्रेशर एनर्जी कमी होते आणि कायनेटिक एनर्जी वाढते. ठीक आहे. So here what are the various parts of this radial flow turbine, reaction turbine that you see. Main parts of the radial flow reaction turbine: casing, guiding mechanism, हे आतमधलं जे मेकॅनिझम आहे that is called guiding mechanism, runner and draft tube. ओके, तर आपण इम्पेलर जसं म्हणतो होतो मागाशी पेल्टन व्हील टर्बाइन मध्ये, तसं या ठिकाणी याला रनर म्हणतो. आणि हे जे आहे ह्याचं वर्किंग जे आहे इट इज एक्झॅक्टली अपोजिट टू द सेंट्रिफ्युगल पंप. सेंट्रिफ्युगल पंप मध्ये काय होत होतं, पाणी जे ते सेंटर पासून बाहेर येत होतं. ओके, हिअर वॉज द इम्पेलर्स, आय ऑफ द इम्पेलर. या ठिकाणी सक्शन हेड क्रिएट होतं आणि पाणी जे आहे तिथून आतमध्ये यायचं आणि इथून हे या ठिकाणी रोटेट होऊन बाहेर पडतो. ठीक आहे, या ठिकाणी काय होत होतं, प्रेशर वाढत होता. त्याच्या उलट या ठिकाणी काय होईल, आता पाणी इकडून आतमध्ये येईल आणि हे रोटेट होऊन, हे जर आपण पाहिलं तर त्याचा क्रॉस सेक्शन एरिया कमी कमी होत गेलेला आहे. हा एरिया कमी कमी होत जातो. क्रॉस सेक्शन एरिया कमी झाला म्हणजेच प्रेशर एनर्जीचं कायनेटिक एनर्जी मध्ये कन्व्हर्जन व्हायला लागतं. ओके, वेलोसिटी वाढत जाते आणि हा रोटेट व्हायला लागतो. हा रोटेट झाला की मग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होते. Casing and runners are always full of water. Decreasing gradually. Okay. Full of water from the penstock enters the casing, which is spiral shape. The shape is spiral, in which area of the cross section of the casing goes on decreasing gradually. The casing completely surrounds the runner of turbine. Casing हा पूर्णपणे झाकलेला असतो पाण्याच्या ठिकाणी. It is made up of the spiral shape so that water may enters the runner at the constant velocity throughout the circumference of the circle runner. The casing is made up of the concrete, cast steel, like that. Guide mechanism. Okay, these are the stationary circular wheels. We provide the runner म्हणजे त्या ठिकाणी it is a circular wheel जो आतमध्ये रोटेट होतो, on which a series of radial curved vanes are provided, are fixed. The surface of the vanes are made very smooth. त्यासाठी स्मूथ केलेली असतात तर त्या ठिकाणी हेड लॉस कमी व्हावा. ओके, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन जो आहे तो कमी होण्यासाठी त्या ठिकाणी जे वेन्स आहेत ते त्या ठिकाणी स्मूथ केलेले असतात. आणि या ठिकाणी ड्राफ्ट ट्यूब एक प्रोव्हाइड केलेली असते. ड्राफ्ट ट्यूब हा एक महत्त्वाचा पार्ट आहे याच्यामध्ये. रिएक्शन टर्बाइन मध्ये प्रोव्हाइड केलेलं असतं. इम्पल्स टर्बाइन मध्ये ड्राफ्ट ट्यूबची गरज पडत नाही, पण रिएक्शन टर्बाइन मध्ये ड्राफ्ट ट्यूब लागते. ड्राफ्ट ट्यूब काय करतं, त्या ठिकाणी जो प्रेशर आहे टर्बाइन मधला तो प्रेशर त्या ठिकाणी एफिशियन्सी वाढवण्यासाठी मदत करते ड्राफ्ट ट्यूब. The pressure at exit of the runner of reaction turbine is generally less than the atmospheric pressure. The pressure त्या ठिकाणी atmospheric pressure पेक्षा कमी असतो. The water at this exit cannot be directly discharged to the tail race. ते निगेटिव्ह प्रेशर असल्यामुळे पाणी खाली पडू शकत नाही. त्यासाठी ते ड्राफ्ट ट्यूब बसवलेले असते. ड्राफ्ट ट्यूबचा शेप या ठिकाणी दाखवलेला असेल. मेकॅनिझम आहे.
So Francis turbine, it is an example of the inward flow reaction turbine having radial discharge at the outlet. This is the Francis turbine. So here axial flow reaction turbine. Axial flow म्हणजे कसा? Along the axis. If the water flows parallel to the axis of the rotation of the shaft, then turbine is known as the axial flow turbine. आपल्याकडे या ठिकाणी काही मॉडेल्स आहेत, त्या ठिकाणी आपल्याला पाहिलं तर लक्षात येईल. Axis ला parallel पाणी पडत असेल, then we call it axial flow. Upland turbine, this is the example of axial flow turbine. Here, this is the centrifugal flow. We have to do this example. Biocircular, this is of Francis turbine, reaction turbines. Except for motion as turbine आपल्याला लेक्चर पाहिजे असेल आपण सीटी कॉम्प्युटर मध्ये लॅबमध्ये जाऊन त्या ठिकाणी आपण पाहूया. मग त्या ठिकाणी टर्बाईन्स पाहिजे. Upland turbine is an example of this axial flow reaction turbine. This is the runner of the Upland turbine. जे ब्लेड्स आहेत त्या ब्लेड्स वरती पाणी आलेले की याला रोटेशन प्राप्त होते. दिस इज द ड्राफ्ट ट्यूब्स. अशा टाइपचे ट्यूब्स हे प्रोव्हाइड केले असतात खाली. आपल्याला सिटी लॅब मध्ये गेल्यानंतर त्या ठिकाणी ड्राफ्ट ट्यूब पण पाहायला भेटेल रिएक्शन टर्बाइन वरती. Then formulas for the efficiency दिलेले आहे. Here we'll see working of Upland turbine. Kaplan turbines are suitable for powering extraction when water energy is available at low head and high flow rate, which means they are suitable for operation when Low head water आणि is height stored in a साठी big suitable आहे. reservoir at a relatively हेड जर shallow कमी असेल, डॅमची altitude. हाईट कमी असेल, हेड कमी असेल तर त्या केस मध्ये In Kaplan turbine, flow is entered through a spiral casing. Decreasing area of casing makes sure that flow is entered to the central portion almost at uniform velocity throughout the perimeter. Water after crossing the guide vanes passes over the runner.
Finally, water it कसं leaves पडतं खाली through a draft axially tube. ड्राफ्ट ट्यूब आहे खाली प्रोव्हाइड केली. Most important part of Kaplan turbine is its rudder. Cross section of rudder blade will have a curved shape. When water flows over it, it will induce a lift force due to airfoil effect. Tangential component of lift force will make the rudder rotate. This rotation is transferred to a generator for electricity production. Kaplan turbines are axial flow machines where absolute velocity of flow is parallel to axis of turbine. Water is precisely made to pass through rudder blades with help of a shroud. Power demand may fluctuate over time. A governing mechanism which controls position of guide vanes is used to control water flow rate. This can meet for varying power demand. Blades of Kaplan turbine are designed to operate under a wide range of operating conditions. A rotating blade experiences relative velocity of flow. The fundamental thing in blade design is relative velocity of fluid. Even though absolute velocity is axial, relative velocity will be inclined depending upon blade velocity. ते बाकीची इन्फॉर्मेशन सांगतो. In short, pitching action of blade makes sure that blade is still in optimum angle of attack, even under varying flow. Apart from controlling the flow rate, guide vanes have got one more function. They help in controlling swirl of flow. If guide vanes were not present, the flow would be highly swirling in nature due to its tangential entry. Such a flow would reduce performance of turbine drastically due to but damage due to cavitation can be reduced by using suitable blade material and use of anti-cavitation fin. Draft due to its increasing area also helps in reducing cavitation effect. ड्राफ्ट ट्यूब खूप महत्वाची आहे यामध्ये कारण आतमध्ये निगेटिव्ह प्रेशर ज्यावेळेस क्रिएट होतो, व्हॅक्यूम प्रेशर ज्यावेळेस क्रिएट होतो, परत ज्यावेळेस तो व्हॅक्यूम प्रेशर ब्रेक होतो त्यावेळेस काय होतं की तो कॅव्हिटेशन इफेक्ट त्या ठिकाणी तयार होतो. आपण युनिट नंबर 1 मध्ये आपण कॅव्हिटेशन पाहिलं. ओके, त्याच्यामुळे काय होतं ते जे ब्लेड्स असतात टर्बाईनचे त्याचं वेअर अँड टिअर होतं, लवकर खराब होतात ते ब्लेड्स. ओके, ड्राफ्ट ट्यूब जर आपण प्रोव्हाइड केली तर निगेटिव्ह प्रेशर त्या ठिकाणी तयार होत नाही. सो इट हेल्प अवॉइड द डॅमेज. So shall we go to the CT lab now? Okay, let us go.
So this is the setup for this plate and wheel turbine. Here we can find out the efficiency of this turbine. Okay, and here if you see inside, there are the buckets of the turbine. This is the runner. The runner वरती बसवलेले buckets आहेत किंवा त्याला आपण vents म्हणतो. दिसते का तुम्हाला? आणि इकडून हा जेट ऑफ वॉटर जे आहेत ते या पाईप मधून दिस इज द पेन स्टॉक. हे ऍक्च्युअल डॅम मध्ये कसं असतं की डॅमचं जे पाणी आहे पेन स्टॉक मधून येतं. या ठिकाणी तो इफेक्ट क्रिएट करण्यासाठी सेंट्रिफ्युगल पंप बसवलेला आहे. सेंट्रिफ्युगल पंप मधून हे पाणी इथून जे प्रेशरनं पाणी आपल्याला येईल एक्सेस वॉटर इथून आपण ड्रेन पाणी जे तिकडून आतमध्ये सोडलं जातं. टू कंट्रोल स्पियर अँड गॅट मेकॅनिझम इज प्रोव्हाइडेड हिअर. हे रोटेट करून आपण आपला जो पॉईंट आहे तो डिस्चार्ज आपण कमी जास्त करू शकतो. ठीक आहे. with the help of this and to measure the pressure here this pressure gauge is provided here. ज्यावेळेस यावरती रोटेट व्हायला लागतं मग हा शाफ्ट जो आहे हा शाफ्ट रोटेट होईल. म्हणजे शाफ्टची जी पॉवर आहे मेकॅनिकल पॉवर शाफ्ट पॉवर मेजर करण्यासाठी या ठिकाणी हे ब्रेक हॉर्स पॉवर हे बसवलेलं आहे. ह्या ड्रम मध्ये आपल्याला रिडिंग घ्यायचे आणि रिडिंग म्हणून पॉवर फाइंड आउट करू शकतो. त्याच्यानंतर डिस्चार्ज मेजर करण्यासाठी या ठिकाणी हे बसवलेलं आहे डिफरन्शिएटेड मॅनोमीटर बसवलेला आहे. ठीक आहे. या ठिकाणी एक तर व्हेंटिमीटर किंवा ओरिफिस मीटर याचा आपण रिडिंग घेऊन आपण ते डिस्चार्ज मेजर करू शकतो. पाण्याचा डिस्चार्ज किती आहे. सो विल गेट द ओव्हरऑल एफिशियन्सी ऑफ दिस सेंट्रिफ्युगल टर्बाइन. हा झाला इम्पल्स टाइप रिएक्शन इम्पल्स टर्बाइन तुमचा आणि पलीकडे जो आहे तो तुमचा रिएक्शन टर्बाइन. ठीक आहे. ट्रान्सिट टर्बाइन पलीकडे व्हिडिओ बंद करूया. So in this is the centrifugal pump. Okay. यातून हे प्रेशर क्रिएट करून हा पाणी घेत पाणी इथून हे वरती आतमध्ये सोडलं जातं. रोटेट हिअर इन रेडियल डायरेक्शन. रेडियल डायरेक्शन म्हणजे अलॉंग द रेडियस हे पाणी आतमध्ये येईल आणि ह्याचा आउटफ्लो जो आहे तो इथून बाहेर पडेल. दिस इज आउटलेट अँड दिस इज अ ड्राफ्ट ट्यूब. हे ड्राफ्ट ट्यूब आपण मगाशी तुम्हाला सांगितलं ते पाण्यामध्ये असते बऱ्यापैकी. ठीक आहे. आणि जे जनरल वॉटर लेवल असते त्याच्यापेक्षा जास्त लेवल पाण्याची आतमध्ये असते. ड्राफ्ट ट्यूब मध्ये वरती गेलेली असते पुढे कारण आतमध्ये निगेटिव्ह प्रेशर आहे. निगेटिव्ह प्रेशरमुळे काय होतं पाणी जे पाण्याची लेवल पाणी वरती ओढलं जातं. हे निगेटिव्ह प्रेशर मेजरमेंट करण्यासाठी या ठिकाणी व्हॅक्यूम गेज बसवलेला आहे. व्हॅक्यूम गेज इज प्रोव्हाइडेड. या ठिकाणी प्रेशर पॉझिटिव्ह प्रेशर मेजर करण्यासाठी गेज या ठिकाणी बसतो. त्याच्यानंतर परत ते ब्रेक फॉर पॉवर शाफ्ट पॉवर मेजर करण्यासाठी आणि डिस्चार्ज मेजर करण्यासाठी या ठिकाणी डिफरन्शिएटेड मॅनोमीटर प्रोव्हाइडेड. दिस इज द ट्रान्सिट टाइप ऑफ टर्बाइन. हे ब्लेड अँगल वगैरे चेंज करण्यासाठी आतले जे ब्लेड्स आहेत व्हेन्स त्याचा अँगल आपण या ठिकाणी फिरवून हा कमी जास्त करू शकतो. सो तुम्ही बघून घ्या ते त्याचे ब्लेड्स वगैरे तुम्हाला पाहिजे असतील बकेट आतमध्ये दिसतात बघा.